Hello my dear students. In the last class we were discussing about the electric potential due to an isolated point charge, and that expression was V is equal to 1 by 4 by epsilon naught Q divided by R, where Q is electric charge, R is distance, V is electric potential at a distance R due to an isolated point charge Q, and medium of permittivity is denoted by epsilon naught. This is what the concept we did in the last class. And the next concept according to your syllabus point of view, that is the electric potential due to multiple charges. It means if the point P is surrounded by number of other charges, then what amount of electric potential is there at that point due to these surrounded charges, due to this system of charges. This can be calculated by making use of the principle of superposition of electric potentials. This is what the term of about, that is electric potential due to multiple charges. Let us begin the given derivation with the statement of what the principle of superposition of electric potentials. See the statement what it says, the total electric potential. The statement of superposition principle of electric potentials, what it says, the total electric potential at a point due to multiple charges is numerically equal to the algebraic sum of all the potentials at that point due to individual charges. I repeat, the total electric potential at a point due to number of other charges or due to multiple charges is numerically equal to the algebraic sum of all the electric potentials at that point due to individual charges. This is what the statement of principle of superposition of electric potentials. Say, let us calculate the electric potential due to multiple charges with the help of what the particular modification. Simply, that is, let us consider n discrete positive charges q1, q2, q3, so on up to qn, which are separated by distances r12, r2b, r3b, r4b, r5b, so on up to rnp respectively from the point P near or vacuum, which is shown in a given figure. Basically, as we know that the potential at a point due to an isolated point charge is what? V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R. By the help of it, we have to calculate the electric potential at a point P due to charge Q1. Then electric potential at a point P due to Q1 charge, we can write V1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Charge used to calculate the electric potential at a point P. Here, the first charge, that is why we have written Q1 is in the numerator, and the distance at which Q1 is aparted from the point P, that distance is what here R1B, therefore R1B is in the denominator. Medium is what here air or vacuum, that permittivity of a free space, a vacuum, we can write it is epsilon naught. V1 is what the electric potential at a point P due to charge Q1. Similarly, the electric potential at a point P due to charge Q2 is given by V2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q2 divided by R2P, where R2P is what? Distance of separation between Q2 charge and point P, and epsilon naught in the sense what? Free space permittivity, and Q2 is what? The point charge Q2, which is used to calculate the electric potential at a point P. And similarly, we have the electric potential at a point P due to charge Q3, due to charge Q4, due to charge Q5, Q6, so on up to the nth charge. Therefore, directly we can write, similarly, the electric potential at a point P due to charge Qn is given by Vn is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Qn divided by Rnp, where Qn is what? Charge used to calculate the electric potential at a point P, that charge is Qn, and Rnp is what? The distance of separation between charge Qn and point P, and the epsilon naught is what? Free space permittivity. And the next one, according to the principle of superposition of electric potentials, the electric potential at a point P due to the system of charges or multiple charges, it is given by the total electric potential at a point P is equal to the algebraic sum of potentials at point P due to, that is, charge Q1, Q2, Q3, Q4, so on up to Qn. Therefore, directly we can write the total potential at a point P is numerically equal to potential at a point P due to charge Q1, which is added with potential at a point P due to charge Q2, so on up to potential at a point P due to charge Qn. Therefore, algebraic sum of this content gives rise to the total electric potential at a point P due to n number of charges. And the next one, this summation
this can be written as, in the place of V1 we have to substitute this value, in the place of V2 we have to substitute this value, so on up to in the place of Vn we have to substitute 1 upon 4 pi epsilon naught Qn divided by Rnp. In other words, this equation can also be written as V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught under summation Qi divided by Rip, where summation stands from I equal to 1 to n. Here charge is variable, that is why Qi is under the summation, and R1p, R2p, R3p, R4p, so on up to Rnp. It means distance is variable, that is why that distance you can write it is Rip is the variable factor. Therefore, the given content which is under the summation. And the next one more. See, I repeat the same concept in one more time. Here, the electric potential due to multiple charges. This expression can be derived by making use of principle of superposition of electric potentials. Before going to derive the given expression, let us give the statement of superposition principle of electric potentials. See, the statement is the total electric potential at a point due to multiple charges is numerically equal to the algebraic sum of all the electric potentials at that point due to individual charges. This is what the statement of principle of superposition of electric potentials or superposition principle of electric potentials. See, here according to the statement of the given, that is principle of superposition of electric potentials, see we have, that is a particular point P is there which is surrounded by a group of charges. The P point where what amount of electric potential is there due to these charges, this can be calculated. This can be calculated by using what superposition principle, and the given derivation can be derived by making some consideration. Simply, that is, let us consider n discrete positive charges Q1, Q2, Q3, Q4, so on up to Qn, which are placed at the distances R1p, R2p, R3p, so on up to Rnp respectively from the point P in air or vacuum medium as shown in a given figure. Basically, potential at a point due to an isolated point charge is V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by R. By the help of it, what amount of electric potential is there at a point P due to an isolated point charge Q1? That potential we can write directly by the help of that equation. V1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 divided by R1p, where R1p is what? Distance at which a charge Q1 is aparted from the point P. And the next one, Q1 is what here? The charge used to calculate the electric potential at a point P. Simply that charge is what here? It is Q1. And the medium of permittivity, it is what? It is epsilon naught. It means vacuum medium permittivity or free space permittivity. That is what it is epsilon naught. And V1 is what? Electric potential at a point P due to charge Q1. Similarly, one more charge we have, that is what? Q2. Therefore, the electric potential at a point P due to second charge Q2 is given by V2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q2 divided by, it is R2p, where R2p is what? Distance between Q2 charge and point P. And and epsilon naught in the sense what? It is a free space permittivity. Similarly, the electric potential at a point P due to charge Q3 is given by, it is V3 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q3 divided by R3p, so on up to nth charge. Therefore, directly, finally we can write the electric potential at a point P due to nth charge is given by, that is Vn is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Qn divided by Rnp. According to the statement of a principle of superposition, what it says, that is total potential at a point P due to multiple charges is numerically equal to the algebraic sum of potentials at that point due to individual charges. Say V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus and so on up to Vn. This is what? By the principle of superposition of electric potentials. Here V1 in the sense what? Electric potential at a point P due to charge Q1. V2 in the sense what? Electric potential at a point P due to charge Q2. So on up to Vn in the sense what? Electric potential at a point P due to nth charge, that is Qn charge. And the next one, by substituting the values of V1, V2, Vn in another equation, directly equation it looks like V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 divided by R1p, 1 by 4 pi epsilon naught Q2 divided by R2p, so on up to 1 by 4 pi epsilon naught Qn divided by Rp, where
Q1, Q2, Q3, Q4, so on up to Qn are discrete positive charges. R1p, R2p, R3p, so on up to Rnp are the position vectors of charges Q1, Q2, Q3, so on up to Qn from the point P near or vacuum medium. And the next one more term we have, this expression can also be written as that is 1 by 4 pi epsilon naught under summation Qi divided by Rip, where summation stands from I equal to 1 to n, where Qi in the sense what, here charge is variable, because in the first one it is what 1 by 4 pi epsilon Q1 divided by R1p in the and the next one it is Q2 divided by R2p multiplied by 1 by 4 pi epsilon naught, so on up to Qn divided by Rnp multiplied by 1 upon 4 by epsilon naught. It means here in the numerator, it means in the above equation charge is variable, that is why we have taken charge as a variable factor, and the position vector and the distance is variable, that is why we have taken Rip is a variable factor. And the next one, summation stands from I equal to 1 to n. This is what the expression for the electric potential at a point due to multiple charges or system of charges. And the next content is what? See, I repeat the same derivation in our mother tongue, that is Kannada, because most of our students who are very much familiar with their mother tongue is concept in Kannada. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ Q, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ R, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ electric potential due to multiple charges ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ. ಅದನ್ನ ಎದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೋ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕಲಿ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವೇನ್ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಪ್ರತಿ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕಲಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಕೂಡಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವೇನ್ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡೇವು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವು, ಯಾವ ಅವೇನಾಗಿರಲಿ Q1, Q2, Q3, so on up to Qn ಆಗಿರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು R1p, R2p, so on up to Rnp ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅದಾವಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ, P ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ದಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಕರೀತೀವಿ, V1 is equal to 1.4 pi epsilon naught Q1 divided by R1p. ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ Q1 ಅನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಮತ್ತು Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರೀತೀವಿ R1p ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಯಾವುದು ಮೀಡಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು, ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಆ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಏನ್ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ P ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ Q2 ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 1/4 pi epsilon naught ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ Q2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಕರೀತೀವಿ R2p ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, Q2 ಪಾಯಿಂಟ್ P ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q3 ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ Q4 ದಿಂದ P ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಗ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ P ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ nth ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬೇಕಾದಿರಬಹುದು, ಥರ್ಡ್ ಇರಬಹುದು, ಫೋರ್ತ್ ಇರಬಹುದು, ಫಿಫ್ತ್ ಇರಬಹುದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ the electric potential P point ಒಳಗೆ Qn ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ, Vn is equal to 1/4 pi epsilon naught Qn divided by Rnp ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 1/4 pi epsilon naught ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕ ಇದು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ, ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ. Qn ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು P ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾಕದೇವು, ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ Qn ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Qn ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅನ್ನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು Rnp ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್
ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ v1 v2 v3 so on to vn ಎಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ v ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ v ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ p ಡ್ಯೂ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ v1 v2 v3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು so on to vn ಅಂದ್ರೆ ಏನು electric potentials at a point p due to q1 q2 q3 so on to qn respectively ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ v1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ p ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ p ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟ so on to p ಪಾಯಿಂಟ್ ದಲ್ಲಿ nth ಚಾರ್ಜ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ p ಡ್ಯೂ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಬರೀತೀವಿ ಯಾಕ ಈ ಮ್ಯಾಲಿನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ 1/4 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದು ಚಾರ್ಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ q ಬರೀರಿ ಮೊದಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ r ಅಂತ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ r1p ಐತಿ r2p ಐತಿ r3p so on up to rnp ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀತೀವಿ RIP ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q1 Q2 Q3 ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಬರೀತೀವಿ I ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ p ಪಾಯಿಂಟ್ ದೊಳಗ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1/4 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಸಮೇಷನ್ QI ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ RIP ವೇರ್ ಸಮೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ I equal to 1 to n ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ನಾವೇನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಇದು ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು